Muri yeZimbabwe tichiti masikati akanaka tichikugamuchirai zvakare pano paZim News Update. Pano petinoda kupai manews update anonga ari kuitika munyika yeZimbabwe nemamwe anonga ari kuitika munyika dzakatikomberedza. So kana kari kekutanga kunzwa nekuona maupdates pano, please don't forget to subscribe, like nekushare kuti patinenge tichiisa manext update munge musingarasikiwe nemaupdate tinenge tichiisa pano paZim News Update. So headlines yedu iri kuZim Eye muri yeZimbabwe. Headlines yedu yatakaisa paYouTube channel iri kuZim Eye. So tangoti timbotange kumbonzwa mashoko akataurwa nezuro muri yeZimbabwe naPresident Emmerson Mnangagwa ari muPolitburo, but headlines yedu tichaenda kubepa naure Zim Eye. So ndo mashoko akataurwa aya, regedzai mumbomanzwe. Our communication, our people must be disciplined. ZANU-PF tinosungirwa kumira pachokwadi nguva dzose. Zvemazvake pasina huro. Ndofunga mazoona muri yeZimbabwe zvataurwa apa ndo zvakanyorwa pamuri yeZimbabwe zviri kutaurwa kunzi hauroti zvinhu zvekumba kwako woenda uchitaura zveurongwa hwemusangano. Our communication must be disciplined muZANU-PF. Tinogara pachokwadi zvemazvake pasinazvo. His Excellency Mnangagwa ndo vanga vachitaura muri yeZimbabwe. So hauroti zvinhu zvekumba kwako muri yeZimbabwe ndo zvikuedza kutaura panapa. Regedze timbodzotaura mucomment section vari kuti chii tisataenda kupepa reZim Eye rine musoro wenhau watakaisa paYouTube channel yedu. So timbonzwe kuti zvakamira sei muri yeZimbabwe. Vachabvira kunge vachibvira kune vaya vachibvira kune uya wekungomuka akanyora paTwitter kuno caption zvazodai mavaudza here. muZANU-PF abva apindura bose muridzi wetu X. I think muZANU-PF ndo mafungiro ako atingakushore. Ingava meeting here inotorongwa zverefu here, ingava meeting inotoronga zverefu here yekuti every sentence mururu nemaoko bootlicking muri yeZimbabwe yakawandisa kuchipati ichi. This is platform where the biggest mind in the party must tell each other hard truth behind cameras. Muri yeZimbabwe ndo zvona zviri kuitika. kuAfrica kunoko hazvisi kuZANU-PF. kuAfrica kunoko munhu akangoti kusekerera so kwawana kutombera maoko. Ndo zvinoitika muri yeZimbabwe. So zvinei nemi you ZANU-PF members, uyu muZANU-PF uyu ndo kuti chii airevei asi haunzwe haugone kuerenga. Muri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Pachokwadi cheZANU-PF inhema ndo chokwadi uye bodo. Ndo babiri rakaita comment section muri yeZimbabwe tiri kutaura nezvayo apo. Zvinhu zvacho ma1. Why is everyone looks at Chris muri yeZimbabwe? Kuri kurehwa iwe netimu rako munovhumuka too much muri yeZimbabwe. Maironge chii kuPrickett Farm ndiko kune ZANU-PF headquarters here? Cute ine basa, you are according to rules. Even if you farts woratidza mhururu nekuombera knowledgely very well kuti hapana chikutaurwa. Ndo zvinoitika muri yeZimbabwe. Pasina kana chiri kutombotaurwa muri yeZimbabwe unotoona vanhu vari kutodini, vari kutoombera maoko. Who is referring to muri yeZimbabwe? It is number one. So ngatichiende kubepa the standard, the Zim Eye, not the standard rine nhauwa. Tinoda kuti tinge tichiona kuti zvakamira 1-1 muri yeZimbabwe. todzika kune bepa nhau racho. Nhau waitinayo muri yeZimbabwe paheadlines, Mnangagwa
Supreme-court-said-Mnangagwa-Ambushes-Vp Chiwenga-Reads-Riot-Act. Mhuri yeZimbabwe rekedzai tigare tatopinda mubepanhau racho. Mhuri yeZimbabwe musoro wenhau. Mhuri yeZimbabwe Mnangagwa-Ambushes-Vp Chiwenga-Reads-Riot-Act. Rekedzai tiwerenge. President Mnangagwa on Wednesday used the ZANU-PF Politburo meeting to issue a stern warning against functionalism and indisciplined. Mhuri yeZimbabwe delivering what sources described as a riot act in the absence of Deputy Constantino Chiwenga. Mnangagwa, without naming individuals, cautioned senior party leader against using the ZANU-PF name to advance personal interests, stressing that divisive conduct would not be tolerated. Ndo mashoko ari kubva kuna President Emmerson Mnangagwa. Mhuri yeZimbabwe. The warning comes amid renewed functional tension within the ruling party, fueled by the unsolved question of succession. For years, ZANU-PF has been split between camps aligned with Mnangagwa and those rallying around Chiwenga. The former army general, who played the decisive role in 2017 coup that trapped Robert Mugabe and installed Mnangagwa. Hakuna nyaya yasikaizi mhuri yeZimbabwe kuti ndo zvakaitika 2017. VP Chiwenga ndo akaronga coup iya yekuti vaMnangagwa vange vachiinstallwa mupower. Chiwenga, who has long been seen as a potential successor, was conspicuously absent from the meeting, said to be an official businessman in India, a trip that state media carriers did not report, fueling speculation of internal. Mhuri yeZimbabwe. Mnangagwa's remarks follow weeks of contradictory statement from senior party figures, which exposed deep division. Party spokesperson Christopher Mutsvangwa recently told journalists as a businessman Kudatagwirei, a closer ally of Mnangagwa and a newly co-opted Central Committee member, could not buy his way to the top of the party. He claimed the safeguard were in the place to block Tagwirei rise. Mhuri yeZimbabwe zvinhu zvakaitika zviri kutaurwa apa mhuri yeZimbabwe. Christopher Mutsvangwa, spokesperson weZANU-PF, wakabuda achitaura kuti wanhu musaunenge munogona kutenga ZANU-PF nemari dzenyu. Mari iyi yemuri kutowana iri kubva muno muthis building reZANU-PF. So iwewe mari iri kubva kuZANU-PF haungakwanisi kutenga bato reZANU-PF. Anga achitaura Kudatagwire ipapo. Mhuri yeZimbabwe obva azotaura kutoti iwewe, he claimed the safeguard were in place to block Kudatagwire is rise. Ndipa Chiwenga panga kutotaura mhuri yeZimbabwe na Christopher Mutsvangwa. Mhuri yeZimbabwe, Christopher Mutsvangwa azizi zvaanoda. VaChiwenga vakavharira Kudatagwire kuti ange achibuda muCentral Committee. Vakatumira mabodyguard nemasafeguards vakati budisai munhu muCentral Committee. Sekuziva kwamuri kuita kuti Kudatagwire anga akatenga mota kuna Faramatsi. Faramatsi iya muridzi wacho anonzi Farai Matsika, muridzi weCastle iya mhuri yeZimbabwe. So VP Chiwenga vakabloka zvinhu zvese izvozvozvo. Sekuziva kwemuri kuita futi kutoti Mai Monica Mutsvangwa vakavenga Kudatagwirei nepamusaka pekutoti waitaura musi uya vachiti iwewe haungaite madhiri ekuti ungatenga ino party mhuri yeZimbabwe, haungatengi ino party mhuri yeZimbabwe. So ndo mamiriri akaita zvinhu pano paZim News Update. Tonga tichikupai nhau dzinenge dziri kuitika munyika yeZimbabwe, mhuri yeZimbabwe. So ngatienderere mberi nenhau dzedu tinzwe kuti zviri kunyatsa kumbofamba sei. Sekona kwetiri kuita panapa mhuri yeZimbabwe, kuti Chiwenga, who
has long been seen as a potential successor mhuri yezimbabwe. Takuverenga kubati Secretary of Legal Affairs Patrick Chinamasa contradicted him, suggesting in a post of X, formerly Twitter, that attempts to stop Tagwere influence were filtered, reflecting an apparent fleet in the party messaging. Mhuri yezimbabwe ndo mamirira zvakaita mhuri yezimbabwe, zvinhu hazvina kumira zvakanaka mhuri yezimbabwe. So ndo mamiriro akaita zvinhu mhuri yezimbabwe, sekuona kwetiri kuita pano, kuti zvinhu hazvina kumira mune zvakanaka. Mnangagwa mhuri yezimbabwe, ndikuramba ndichidzokeredza mhuri yezimbabwe, regedzai tidzikire tiende mberi, tione kuti chii chiri kuitika. Sharing the 360th ordinary session of the Politburo at the party Harare headquarters, Mnangagwa rebacked the disorder, saying ZANU-PF leader must be guided by unity and discipline. Mhuri yezimbabwe, regedzai ndipaise black apa blue. ZANU-PF leaders must be guided by unity and discipline. Mhuri yezimbabwe, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. We must all speak in one voice. Murunzwa, because zvinhu zvasiyana siyana mhuri yezimbabwe. Vamwe vakati tira kuti ndingadai so, vamwe vakati kuti ndingadai so, saka iye zvakutomuconfuse futi mhuri yezimbabwe. We must all speak with one voice and march in the direction leaders of the party are bound by collective responsibility and must unite around party decision, mhuri yezimbabwe, and resolution which serve as a ideological and memorial compass. Mhuri yezimbabwe, hauroti zvinhu kumba kwako woenda uchitaura seurongwa hwemusangano. Our communication must be disciplined. MuZimbabwe ZANU-PF tomira pachokwadi, mazvake pasinaso. Mnangagwa's carefully worded message. Mnangagwa's carefully worded message is widely interpreted as a shoot across the board directed at Chiwenga's camp. Mhuri yezimbabwe, muri kuona apa mhuri yezimbabwe, nyasei kupawerenga apa mhuri yezimbabwe, nyasei kupawerenga munyatse kuona zvinhu zviri kuitika pane blue apa. Mnangagwa's carefully worded message is widely interpreted as a shoot across the bow directed at Chiwenga's camp, which has grown increasingly restless ahead of the party elective Congress, where Mnangagwa is seeking to tighten his grip on the succession metric by elevating allies such as Tagwere, retains sufficient support within the military establishment and section of the party grassroots. Mhuri yezimbabwe, hanzi ari kuramba akaisa grip mhuri yezimbabwe, kuisa grip riya rikutoti Tagwere ange ari successor mhuri yezimbabwe. So sekuona kwetiri kuita kutoti zvikushuwa kunzi Tagwere ange ari successor mhuri yezimbabwe, ndofunga munozviona kuti kana vainge uri president wakazobva chigaro hauzogari zvakanaka munyika iyoyo, especially nyika dzine udictatorship like ino nyika yezimbabwe, vakaita ana Malawi ana Mozambique, haugari zvakanaka, ndosaka vachizotiza mhuri yezimbabwe. So zvasiyana na Botswana, South Africa and so on, nyika dzekungoti nyangwe munhu ari president akangobva anokuramba ari munyika imomo, hapana anozombomuteerera because vanenge vachirulawo zvinenge zviri nane mhuri yezimbabwe. So ava vari kuda kuti vakasiya vaTagwere vanenge vari in safe hands mhuri yezimbabwe, uye mhuri yavo inenge iri in safe hands again. So this is not a first time Mnangagwa has sought to rein into functional behavior in Chiwenga's absent political
observers note that Mnangagwa has used consistency, used Politburo and Central Committee meetings and constant authority, often signaling a review through public reprimands and veiled warning. With succession and content intensifying, Mnangagwa's latest interventions underscores his determination to stamp out dissent, even as Chiwenga, a loyalist, continue to push back against the growing influence of business-linked allies around the president. Mhuri yeZimbabwe ndo mamiri azvakaita. Mhuri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndo nhauwa dzacho mamiri adzakaita dzatakupai pano paZim News Update. Ndo mamiriro adzakaita mhuri yeZimbabwe. Zvinhu hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. Ndo zvinobudikwa neZanu Patriots. Mune beautiful parirenyatwa hospital, sports facilitates mhuri yeZimbabwe. Papa ndiparirenyatwa pari kuwakwa apa. Kubva mazuva pakabva president Emmerson Mnangagwa, pari kungowakwa nanhasi. Ndichatunga Mugabe wemhuri yeZimbabwe. My father aid in dismissing President ED from ZANU-PF and government, despite their differences, questioned him before he and President ED is unlikely to replicate similarly against General Chiwenga in any case if they differ in features. President ED always prefer the dialogue. Mhuri yeZimbabwe, timbonzwa kuti vanhu vari kuti chiko mucomment section. Ndichatunga mwana of the former. Mugabe was not your father. Baba wako ndikasukuwere. Vanhu vanoshaisha kutaura kana. Ukaona mai vasingakwanisi kuvhara makumbo zvaendwa Mugabe by marrying Grace who stripped of this dignity. Iri mwana wehure. Vanhu vanoshaisha kutaura mhuri yeZimbabwe. He is our hero. Together as a proud people, we should support his presence and work towards more unity. Fuck off. Ukanzwa ave kutaura izvi, ziva kuti shuga nemunyu kumba uko zvawe mukona nzara yakudongorera. Mashura akabwereswa chatunga haambonetsi kuona kuti ndiye oro haasi. Never saw crocodiles. Mhuri yeZimbabwe ndiwo nhauwa dzatanga takakubatirai pano paZim News Update, pano petinodai kupai manews update anonga ari kuitika munyika yeZimbabwe nemamwe anonga ari kuitika munyika dzakatikomberedza. So kana kari kekutanga kunzwa nekuona maupdates pano, please don't forget to subscribe, like nekushare.